na S kubwa sana against ile SGBV. Kama hauelewi SGBV ni nini, hii ni sexual gender based violence. So tutakuwa tunazungumza naye kwenye Sema na Mkamburi, na kama pia wewe umepitia kisa kama hichi chake, kwa sababu you have to sit and listen, very interesting. Tumekuwa tukiongea hapa, na uko na swali ama unajua mtu ambaye yuko kwenye the same thing, pengine sasa hivi anapitia violence kwenye nyumba yake ama pia anapitia dhulma zozote, unaweza kubonga na mimi kupitia 0719739487. ile ndio namba ya WhatsApp. Alafu tukiendelea kusikiza hii, kumbuka sasa hivi ndo natoa mabonus courtesy of Pick Box. Unatuma tu 0 kwa 25258, tuma 0 pale. Nikisha cheki umechangamka zaidi, bado kuna pesa, so si eti usingoje hii bonus yangu, wewe jipikie tu ile box ukitarget ile pesa ambayo iko pale ndani. Unatuma 0 kwa 25258, watakutumia box 5. Pick any of these boxes. Yani sitachoka kuimba hichi kitu kwa sababu nataka kila mmoja apate pesa. Unaweza kureply na 0 ama unaweza kupiga pection ucheki ni box gani hapa I feel is my lucky one. Pick your box ama reply na 0. Chapamba unapata, unasema toa ile pesa, bado pale kwa 25258 wanakuwekea chapa kwenye nini, M-Pesa account ya kwako. Haya, Elema, habari yako asubuhi? Nzuri sana. Karibu sana kwenye studio zetu za Radio 47. Umejiami vizuri? Ama kidogo you're like Kiswahili kidogo inanisumbua. Which is which? Kwa nini mpendi kuongea Kiswahili nyinyi watoto wa Kenya nyinyi? Kiswahili ni ngumu. Kiswahili rahisi sana. Kiswahili rahisi sana. Otherwise wewe mzima. Niko salama. Karibu sana. Karibu sana. Thank you for making time. And I think kuna time tulikuwa tumezungumza tukasema kwamba tumlete Elema. I don't know what happened. I also don't know. Sijui lakini inaonekana ndio tulikuwa tumepangiwa tuifanye saa hivi. Yes, actually it's the right time. It is the right time, perfect timing ya kufanya. So Elema, kwa sababu nataka tu rush na tuweze tupatiane story yako kila mtu asikize. Wacha tu niambie na pia mwambie msikilizaji. Elema, ulizaliwa upande gani na pengine ulizaliwa kwenye familia gani na malezi yako yalikuwa ni aina gani? So my name is Elema, Elema Nyarmarsabit. Wengine wananijua kama Joyce Elema. Okay, so wewe ni Joyce Elema? Yes, or Elema Joyce. Okay. Nilizaliwa Marsabit. Nikisema Joyce, a lot of people think Marsabit ina Waislamu wengi, you know. So people get asking, Joyce, do you have Christian names? Yes, there are a lot of Christians in Marsabit. I am one of them. And nilizaliwa Marsabit, nikalelewa Marsabit, nilisomea huko primary and high school. Maybe kama kungekuwa na college huko bado ningesomea huko. Ungekuwa huko Marsabit. Yes. Yeah, so I was raised in ni community ambayo ni very cultural. Ni community gani hii ambayo iko huko? Tuna Borana, largely there's Borana, Gabra, Rendile, Samburu, Turkana. And other minor communities kama Sakuye and Burji. Burji is actually not minor, it's one of the big communities. So then mimi natoka kabila la Borana. Yes. Okay. Yes, Borana. But then at 17 I got No, umetupeleka sana. Umetupeleka sana. Tunataka kujua. So pale umezaliwa uko pale Marsabit, wewe ni Mborana. Culture ya Kiborana kawaida huwa ni gani? Kawaida ya cultures the northeastern Kenya is one, we are largely influenced by the Islam culture. So a lot of us tunafunga nywele and it's larger patriarchal community ambayo wanaume ndio say. Yes, so and it cuts across kabila zote za Marsabit, Borana, Rendile, Burji, Gabra. They are largely patriarchal community. Wanaume ndo kusema. So pale nyumbani kwenyu ilikuwa ni mfumo ule ama pia mamako alikuwa na sauti ama ilikuwa tu ni baba tu? No, baba akisema amesema. No, actually sikulelewa na baba mlezi. Tunasema alivamus, alipotea, alihepa mapema sana. So then nili grow kwa nyumba ya single parent and my mom is one of the few rebel women in the early 90s, I'd say. So vile aliachwa, it's actually very hard for any woman ambaye ameachwa na bwana to fit in the community because you are branded names. Then you are not
lovable and likable. So then it's so hard for you as a woman to, because uliachilia ndoa. So then hatukujui. So thamani ya mwanamke has been placed on her ability to keep a marriage. Ndoa ile yes, ndo. sasa kama una bwana, yes, kama una bwana, then it's so hard for you to exist in that community. So I'm glad my mom walked the path. Hakuolewa tena after aliniza, and tumeishi hivyo. Okay. Yes. So na mko watoto wangapi? Wawili. Mko watoto wawili. Mimi na ndugu yangu mkubwa. Wewe na ndugu yako mkubwa. Yes. Kwa hivyo uko pale nyumba ya single mother. Yes. Ilikuwa ngumu kwa sababu watu pengine walikuwa wanamsema mamako vibaya. Yeah, and then hata you know how mkienda kucheza na wanafunzi wengine ama watoto wengine, they're like, don't play with those children because according to them tuna tabia mbaya. Wako na tabia mbaya. Yes, hawana baba. Yes. So I'm glad my mom didn't care. So mama yangu she's very vocal. She's also very open-minded. She's not like, I'm very thankful that she's not like other women from our culture. She has not been trampled down by the culture a lot. So mom would go, ataleta mipira, kamba, then tunaruka na yeye na tunacheza na yeye. And such was our life. Okay. Yes. So hapa uko primary, mkalelewa tu vizuri, yes. Mkaendelea ukamaliza primary, na pengine kusoma alikuwa anajinyima sana ama tu mlikuwa comfortable? Tulikuwa tuishi town. And kwanza I should mention my grandma is from Ethiopia. Okay. They were one of those immigrants who came in very uko nyuma, early in, I think in the 60s or 70s. So hawakuwa na any ancestral land or anything. So as we were also raised in the rental spaces in Marsabit. So of course there's the rental bit, hatuna kwetu. So changamoto zilikuwa, but I think it's just normal. Mkasoma. Tukasoma. I don't think tuliteseka as food and shelter. We had that. Okay. Yes. Haya. Yes. So hapa tukaingia high school. Tukafika miaka, sasa hii miaka 17. High school 13 to 17. To 17. Yes. So ukaenda high school. Ukaenda high school. Uliingia boarding ama ulikuwa boarding? Yes. How was life there? Kwa sababu umetoka kuishi na mama yako, nyumbani na ndugu yako, yes. Na nani, alafu sasa umeingia sasa uko boarding school. I don't think huwa tunapatiwa time ya kufikiria or to compare nyumbani na boarding school. So ni umalize primary, then you go to high school like everyone else, right? Okay, like I think most of the girls in town especially. So nikaenda boarding. The environment is not much different from Marsabit, the town. Generally Marsabit town is a bit colder, but the boarding ambayo nilikuwa is about 15 kilometers out of Marsabit, so it was still in the home area. So the changamoto ni zile tu. Okay. Life is just normal. You go to school, go home for the holidays. Kama kawaida. Yeah, kama kawaida. I'd say though, if I compare high school za kule na huku, there's a very big difference. Because high school za huku, there's involvement in their children's lives. There's the push. There are activities that foster, even growth mentally. In my high school, I think I came to know about, these games and drama festivals and music festivals after I got out of Marsabit. Okay. So you were just going to school, learn and go back home. Soma, maliza, nenda nyumbani. Yes. Okay, so hapa tumefika miaka 17. Ulikuwa ni form 3 ama hapo ulikuwa umesha form 4? Nimefika form 4. Ukafika form 4. Sasa mlipatana wapi na huyu jamaa ambaye akakupatia maneno mazuri matamu story ikaanza 2 3 alafu Well, you will be surprised. Jamaa alikuwa mwalimu wangu. Okay. The class teacher. Class teacher wako wa form 4. From 1 to 4. Kwa sababu they take class from form 1 to form 4. Yes. So then I don't know, it started, I was I was just a girl, very bright in the class. I'd top the class. Please tuzungumzie kwa Kiswahili ndo tufuatilie hii story manake naona iko tamu sana. Nilikuwa mwanafunzi mwerevu. And then when ukiwa mwanafunzi mwerevu, then there's a lot of interaction kati yako na mwalimu. Yes. And somehow nikiwa form 3, it happened that we are dating. No, form 2.
Wewe na mwalimu mimi na mnadeti. mwalimu, yes. Mwalimu alikuanzaje? Alikuwa nini hicho alikuambia mpaka ukaona tu huyu ni mtu naweza kumdate? Haikuwa kitu ya siku moja or nakutaka let's date. It was a gradual thing, you know. It starts with because generally I'll come from a house yenye haikuwa na a lot of amenities. So then Samahani kweli tuna adjust to mic ndo tukuone kwa kamera. Okay. So then akawa ananiletea shopping. Okay. You see, mwanafunzi ambaye mama yake hajiwezi vile, then you'll go to school with very few. Mafuta, una Vaseline, yes. Kuna sabuni ya kuoga, yes. I think he bought me my first lotion. Okay. So then you are in school and he gets to sneak in a few shopping hapa na pale shuleni, and somehow it grew from a teacher mwanafunzi set up to he's actually a friend. And then alikuwa na miaka mingapi? Ana miaka 12 zaidi yangu. 12 zaidi yako. Alikuwa 29 at that time. Okay, alikuwa too young lakini yes, but mzee kuniliko by far. Yes. So then one thing led to the other, and holidays nikajipata kwake. Okay. Yes. Ukajipata kwake. Na kuona boyfriend. Mama hakuuliza umeenda wapi? Mchana. Mama hayuko, ameenda kazi. Okay. So I'll go visit the boyfriend, come back home in the evening. So that went on for a while, Form 2, Form 3, Form 4. Then just when I was about to finish Form 4, I got pregnant. Okay. I think the last stretch ya Form 4. So by the time I was doing my exams and going home, I think I was about a month pregnant. Ulikuwa ushashika ujauzito. Yes. Okay, yeye mwenyewe akasemaje? Ukaenda ukamwambia kwamba angalia na ujauzito wako? So actually nilienda kwake. And then nilikuwa nimemiss my periods. So then I didn't think much of it because sini periods zitakuja. Saka niuliza, sijasikia ukisema mpata periods because my periods are normally that time they were very painful. So wakati anytime I'll have periods, then my mother will know, anyone else around me will know, because I was ningekuwa in a lot of pain because of the cramps. So then aka insist niende nikapime. So nikamwambia sin periods tu zita come. Then they didn't. So you see, once ile thought imeingia kwa kichwa, then it keeps inakusumbua. Nikaenda chemist, nikapima, and I am pregnant. So then I called him, nikamwambia nina ujauzito. Akasema of course there was the hesitation. And then kwetu nyumbani Marsabit. It's known, like tuna grow tukijua you get pregnant, unaolewa, you get married. So there's no other way around it, and it's actually a very shameful thing ukipata mimba ukiwa nyumbani. Kwa hivyo wafaa kuolewa, then you get pregnant, but if it comes before you get married, then you have to get married. So then the conversation there was no other conversation ilikuwa okay, now what next? So nishapata mimba, so tunaoana. Then wazee wakatumwa nyumbani. My mom was very much against it, but I had already eloped. Ulikuwa umeshakimbia umeenda kwa bwana. Yes. So wazee wakatumwa, waka negotiate, and harusi ikafanywa, nikaolewa. Okay. Yes. Hapa sasa hivi bado una miaka 17. Yes. Ukaitwa mke wa mtu. Nikaitwa bibi ya mtu. Bibi wa mwalimu. Yes. Sasa ile safari ilikuwa vipi pale ndani? Kwanza I moved right into mothering and wife duties. So then I should also mention that my tribe, kabila yangu ni Borana, kabila yake ni Rendile. Okay. And at this particular point, it was around 2014, kabila zetu zilikuwa zinapigana sana. So Borana and Rendile could not see eye to eye. So then ikawa watu wengi sana wanakufa because of the community wrangles. So then wakati nilienda kwao,
nikapata, because where I was married, the village they lived in is far from the town area. It's around, I think 6-7 hour drive on rough road. So then nikahamia, nishakuwa mke. So he got a transfer because of the many issues that were going on in the school. I think the head principal was against it, and ni sort of alimsumbua shuleni. Okay. So he seeked transfer. He had already seeked transfer, I think the last term, because of health issues. So then akapatiwa shule ambayo iko kwao nyumbani. Okay. Then tukahama, tukaenda nyumbani, and maisha ikaanza. Nilifika pale, I think one of the first initial issues I had was culture shock, because they do things tofauti na vile sisi tunafanya. Yes. So alafu bado already mimi ni adui, kwa sababu nimetoka kwa a tribe that kills their people. So then ikawa hivyo, watu hawanipendi, mama yake, familia, even the larger community had an issue because ameoa in Kisamburu they say Mangati. Mangati is an enemy. So umeoa adui. Then sikuelewa lugha yao. I had to quickly learn Kisamburu. Okay. So I learned Kisamburu. I'm saying Kisamburu because the area we were in, Rendilias and Samburus have coexisted for a very long time. So the language that is spoken there is Kisamburu. Ni moja Kisamburu. So then ikabidi nikajifunza Kisamburu. Tukaishi, mimba ikasonga mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita. In between here tuna issues, a lot of issues. Considering I was also a child, I could not argue with him from a point of maturity. So anytime tuna issues from kwao, you see I'm already facing issues na watu wenu, hawanitaki. All right? Mahali nilioleka hakuna network. There's no network, there's no water, there are no fruits, there's no vegetables, nothing. It's just some place, in Marsabit. So then I cannot speak to the people at home or outside. Phones are useless. So then I had to speak to people on the ground, but they are not talking to me because I am an enemy. So then ikawa I was sort of became very secluded and alone in the whole pregnancy journey. Then ikafika mahali tuna issues tu kwa nyumba, tuongeleshani, ananipiga. Alikuwa anakupigia nini? Just minor issues, kama nini? Tupe mfano. Nimekosana na mama yake. The mom comes, ama tumekosana na yeye jioni. Badala tuongee, anaenda kunireport kwa nani? Kwa mama yake. Then the mother comes. Nikiongea back, when I respond back or when I try kujitetea inakuwa nimemdisrespect. Sasa jioni akikuja nimemjibu mama vibaya. Jioni akikuja ni mshipi. Alikuwa anakupiga na mshipi. Yes. So that went on for a while, and any little thing would argue on in the house. Like for example, kuchota maji is a big thing in my area, in that particular village. So we will go chota water maji from a very far place, in ploti ambazo zina wells and boreholes and taps available, right? So tukifika pale tuchote maji, nitaleta nyumbani, and the water is being misused just because there's someone to fetch this water. So then nikicomplain inakuwa but ni kazi yako kama mwanamke. So why are you complaining? So then when I get angry or mad about this, mshipi inatolewa. So this went on for a while. We just had a very bad, terrible disconnection. Okay. And then I expected atakuwa the grown up, and my person, because he's the only one I know here. But it didn't happen. So then nikafika miezi 7, and sasa nikaanza kuwa prepared for birth. Okay. So this area hakuna hospitali. Tuna dispensary but iko mahali juu. So and then the road kuna a big, we call it laga, ni stream, ni seasonal river. So wakati hakuna mvua na hakuna maji, then it means kuvuka, there's a lot of sand. So you need to like traverse across the river to the other side and get hospital services.
But wale wasichana ambao walikuwa mbele yangu kwa hiyo familia, the daughter of the family and other girls that were there had already given birth. Na walikuwa wamejifungulia nyumbani with the help of midwives. Na these midwives ni wamama tu kwa community wanajulikana for this kind of work. So you just need to tip them a few shillings and then they help you through the process. So normal process you anza around 6-7 months, they come wanakumassage tumbo, you're just prepared for the journey ahead. So I didn't know, sikujua nafaa kujifungulia nyumbani until this old lady comes. By this time nilikuwa nishajua Kisamburu kidogo hapa na pale. I could converse. Then she mentions, anasema unajua lazima uwe mwanamke kabla uwe mwanamke. Kamza ndo inamaanisha nini? Akasema tumeambiwa, tuna habari kwamba haukukeketwa. Growing up, my mother is a victim of FGM. Yeye alijipeleka kwa sababu wakati wao it was so normal and hakuna mtu alikuja kuambia this thing ni mbaya. So then wakati alinipata mimi, being her only daughter, alichukua kiapo kwamba mimi sitawahi keketwa. So niligrow bila kukeketwa primary and high school, and considering nililelewa na nikasomea Marsabit, it was a point of shame. Kwa sababu msichana anafaa kuwa amekeketwa. So mimi sikukeketwa. So my whole primary life, people will point fingers because yule hajakatwa, and high school. Some of the girls from the village that I was married into were in my high school. Tulikuwa, because it's a community thingy, so tulikuwa wote in the same high school. Sasa hao wasichana wakaenda nyumbani, wakasema yule ameolewa lakini hajakeketwa, and rumors zika spread. So ikafikia nani? Mother-in-law. Na ikawa plans were underway that I cannot give birth if I am not circumcised. Yes. So the ideal situation is wakati unaenda kujifungua wakate your clitoris and then now that the baby can come out. So vile aliniambia hivyo nikashtuka. So I was like, there's no way I have protected this body, primary and high school, and gone through all the counseling, and then nije nipoteze my clitoris at this stage in life. Afadhali ingefanywa nikiwa mdogo, like other girls. So at this point I already know what it is and what it means to have it and its functions. Alright, so ukiniambia nikatwe hai make sense kwangu. So then there's a place, nilikwambia hakuna network here. Totally. So for you to access network you have to get a boda. I think it was around 300 shillings to the place ambayo kuna network. Okay. So nikafika pale nikapigia mamangu simu nikamwambia huku wanataka kunikeketa na mistaki. Okay. So because I did not singe influence bwana yangu at all, but she had some power. She had the influence ya mama mzazi, akiongea atamsikia. Mimi angenisikiza but mama yangu akisema atasikia. So nikamwambia atakuja next week kuangalia payslip because you have to have internet to access the payslip. So akija atakupigia. Akikupigia mwambie unataka nikuja wapi? Nyumbani, nijifungulie nyumbani. Sasa Marsabit town. So as fate will have it, akaenda akapigia madhe kumjulia hali. So vile alimjulia hali akamwambia my daughter is young na ni mdogo na she might have complications. She did not mention the kukeketwa bit. So aje tu nyumbani ajifungulie wapi? Nyumbani, because if suppose there's any complications we risk losing her, because from Marsabit to the place is called Ngurnet is about 6 hours drive. So if a pregnant woman gets complications, then chances of her being saved are very minimal. It makes sense. So then he came home. Kamuuliza nasikia stories za mimi kukeketwa. And at this point I was not sure atakubali. Quite honestly, I think I had made peace with it. That it's going to happen anyway. So I asked him, suppose the child I'm carrying is a daughter. Will she also go through the same process? Yes. When she grows, then he tells me, I don't want people to hear you, so get in the house. So nikaingia kwa nyumba, and that conversation haijawahi chukuliwa. So when he mentioned that, I knew it is just not for me alone.
mtoto ambaye nimebeba, if she turns out to be a girl, pia yanke pia yeye maisha itakuwa hii, you know. Haya, shikilia hapo ni waarifu kuhusiana na box, alafu tutakuwa tunaregea na hii story. Very interesting story, very interesting conversation. Na kama pia uko na swali 0719739487, swali kwa Joyce Elema ambaye yeye ni activist especially anti SGBV, alafu na pia ni mwandishi, na pia kuna kipindi fulani hivi alivai kuwa I think ni Miss Marsabit, yeah? Miss Universe. Yes, Miss Universe 2022. Okay, sawa. Acha sasa nitoe bonus hapa kupitia pick a box 25258 tuma 0. Tumpatie tumda. Hold or call back later. It's fine, we will hold. Safaricom is for you. Kupitia 0 25258 tuma 0 Radio 47, habari yako ya asubuhi? Salama sana. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo na kupigia simu kutoka Radio 47, hapa ndipo. Nazungumza na nani na uko wapi? Unazungumza na Samuel Korir, niko pande ya Samburu. Samuel Korir, uko pande ya Samburu. Very karibu sana. Sasa Samuel, naona hapo umechangamka sana pale ndani ya box. Nimechangamka kabisa. Umepiga box karibia mara ngapi? Zaidi ya mara 5. Zaidi ya mara 5. Na unapata nini ukituma? The highest you've got? Nikacheza box 1 nikapata 20 bob. Nikacheza box 0 nikapata 16 bob. Box 5 nikapata 125 bob. 125, nikacheza zamba na box 3 hapo nikapata hiyo, at least ilikuwa imejaribu kidogo, nikapata 250 hivi. Ukapata ka 250? Lakini nimechangamuka, nimecheza more than 5 times. Haya, sawa. Sasa acha nikufanyie kitu kwa sababu naona umechangamka sana. Niko na shilingi 1500 yako ya kukupokeza hapa, courtesy of pick a box. Asante. Karibu sana. Hii ndio namba yako? Haya, itatumwa hapo, alafu wewe ekeza kidogo pale na uendelee kupika box. Sawa? Asante. Haya, karibu sana. Unaweza kupika box kupitia 0. Unatuma 0 kwa 25258, watakutumia box 5. Every box has money. Unasema tu una reply na 0 pale, alafu ile chapamba iko pale ndani unasema toa. Hata kama wamekutumia 500, ile bado pesa ni yako. Hata kama wamekutumia hata kama umejishindia tuseme 20000, that is your money. Unasema toa ile chapa pale kwa 25258, alafu wanakuwekea kwenye M-Pesa account ya kwako. In studio bado tunaendelea katika Sema na Mkamburi, na nazungumza naye Elema Marsabit ambaye ni writer na pia ni anti-SGBV advocate. Tunapiga story naye, anasema kwamba alizaliwa, kalelewa, kakuia kule Marsabit, alafu miaka 17 kapatana pale na mwalimu wake. Alikuwa ni mwalimu class teacher class teacher from form 1 to form 4. Wakatungana ujauzito pale. Yeye alikuwa miaka 17, mwalimu alikuwa miaka 29. Na kwa sababu ile culture ya Kiborana, it was dictating kwamba lazima ukishika ujauzito ingia uolewe. Akaenda pale akaolewa, lakini pia pale kukawa na mushkil tu na si haba. So akiwa pale ako karibu kujifungua, akaletewa tena habari zingine kwamba huwezi kujifungua kama hujakeketwa. So tumeachia hapo, ikabidi sasa. Did you go back home? No, I had to go and give back nyumbani. Okay, give birth nyumbani. Akakubali nikaenda. Okay. So nikaenda nyumbani, nikajifungulia pale Marsabit General Hospital, referral squeeze. Nikajifungulia pale, nikakaa. Kawaida kwetu kijifungua waka 40 days seclusion. Nikakaa zile 40 days, nikamaliza, nikarudi na mtoto sasa. Ukarudi kule kwa mume wako. Na nikapata msichana. So kurudi nyumbani ikawa kwanza sijazaa mvulana kama first born. Matatizo yale. Yes. So sijazaa mvulana, so it's an issue. I didn't give birth to a son. And then nimerudi, I've defied culture. One, I was supposed to be circumcised. So how are you with a woman who's not circumcised? You know. And I think the community ilieka so much pressure on the guy, because hata ile, you see, kama kwetu kama umesoma, the little
education you have is so much valued. So wasomi wana some heshima, level of heshima nyumbani, hata wakiongea wanasikizwa. Sasa yeye I think vile alioa adui according to the community, then hata ile heshima ikafanya nini, ikatoka. So tukasurvive pale. Mwezi wa nilienda mtoto akiwa almost 2 months. So mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, viboko vile vile. Ikawa sasa kitu kidogo anakupiga, amenipiga, ameuthika, you know. Ikafika point ndugu yake he's a cop, he's a I think KD for something, ni jeshi. So zile long holidays huwa wanakuja nyumbani, wanapatiwa some sort of holiday. Akaja nyumbani akanipata na maalama kwa shingo. Then akaniuliza, nikashindwa kujieleza. Then akamuuliza, Hamza, umeleta msichana kutoka kule kuja kumpiga hapa, umekuja kumpiga hapa mpaka ana alama kwenye shingo. Nilikuwa na alama za kucha. So then jioni akaniongelesha, then he's like this shouldn't be like this. And I think that was, he did not tell me to leave, but that was a wake up call. Like, why am I here? You know, mbona niko hapa navumilia kupigwa na kuteseka, na mimi bado ni mtoto, you know. So nikawa I couldn't get out, kwa sababu pale si kama huku Nairobi ati utaamka upande gari uende kwenu, ama kwingine tu kuna magari za kuenda kule. Hakuna gari, hakuna network. So ndio uende, you need to panga, unahitaji kupanga safari na ubook gari like a week before. So then I had to come up with a way of getting out of here. By that time mtoto alikuwa miezi 8. So miezi 8 nikaenda pale network. Tunapaita network. Actually watoto wamezaliwa hapo wengi wanaitwa network. Nikafika pale nikampigia mama, nikamwambia huku mambo si poa. Na nataka kuja nyumbani hata kama ni wiki 1-2 ni relax. Akasema, so if I had told my mom that the nitty-gritties of what was going on, mama yangu angekuja and tungekuwa bora na wawili pale against a whole community of a different tribe. So then she insisted, she wanted to come, but I was like, no, it cannot happen. So let me find a way of talking to the guy, umwambie nije nyumbani. So ikawa end of that month he had to go to check his payslip and stuff like usual. Then akapigia mama yangu. Mama yangu akamwambia, mimi mahali niko mgonjwa na ningetaka sana naitwa nyumbani mami aje afanye nini, anisaidie. Niko mgonjwa, nina issue ya mgongo. So then it's like, you know, she's like, sina mtoto mwingine. So if she can come and help me, because hangesema nataka mtoto wangu back. There was no way I was going back. Na hakuna gari ya kunitoa huku ati I can just hop on it and go back nyumbani. So then they had to book for me a car for like a week. Tukangojea, kuna gari inatoka, ilikuwa inaitwa Karembo, inatoka Meru, yaleta mboga na fruits once in a week. So yaleta zile mboga and then inarudi na watu. So inapeleka watu Marsabit ikiendea mboga za next week. So nikaweza kubukiwa ile gari, nikatoka. Ukajitoa pale kwa mume wako. Nikajitoa pale, nikarudi nyumbani na mtoto. Shikilia hapo, nataka kupatiana vidokezo just a minute. Vidokezo vya habari za Radio 47. Komeni kwenda kwenye vikao vya seneti na kundi la maafisa magavana waonywa. Alafu wakazi wa kaunti ya Isiolo wanahitaji msaada mkubwa wa kibinadamu baada ya mvua kubwa kusababisha mafuriko. Hana mengine mengi hapo mwendo wa saa 6 kamili, naye Edwin Simiyu. Vidokezo vya habari za Radio 47. Mchikicho na Mkamburi Chigogo. Radio 47. Hapa ndipo vidokezo vya. Sorry for that. So dakika ni 9 tumesalia nazo tufike mwendo wa saa 6 kamili ndani ya Radio 47. Mimi ni Mkamburi Chigogo, Shona yo ni Mchikicho, na tuko bado ndani ya sema na Mkamburi. Nilikuwa sema na Mchikicho. So kitu ambacho tu ningetaka maybe tumalizie Elema, because we have just 9 minutes left. Ni ukarudi ukamanage kukwepa ukaenda nyumbani. Nikaenda nyumbani. Mume wako alikufuata? Alikuja, but ideally unafaa kuja na wazee.
kawaida ya culture ya Afrika, bibi akitoka wakuja na wazee, ama kwetu wakuja na wazee unarudisha bibi, but sidhani hata ningerudi hata angekuja. So he didn't come with the elders. Akaja akataka tuongee mimi na yeye. Kamwambia wakati ulinioa ulinitoa mahali. Sitarudi tu hivi hivi kwa sababu I have already reported the case nyumbani. But then I think ilikuwa tu imeisha and it just didn't make sense for me to go back. So I went to school. Ukarejea school. Nikarudi nikatafutiwa college, nikaenda college. Na mama yako sasa. Yes. Okay. Nikawa mwalimu wa primary. Nikafunza for a bit and it didn't, roho yangu haikuwa pale. So then nikajipata nina a lot of advocacy spaces, niko in a lot of spaces that fight for girl rights and girl child empowerment. So nikasaidia wengine ambao walikuwa naanza. Then with time nikapata my footing. Then I realized it was not only me, but tuna watoto wengi ambao their rights were snatched away from them at a very young age. And someone has to do something, especially in Marsabit. And I realized a lot of cases go unreported because umepata mimba, umeolewa bas. You know, people don't even know that is a wrong thing. Watu hawajui that it is wrong to even sleep with a mwanafunzi. People don't know, even the girls themselves, mwenyewe sikujua it's a wrong thing. Sikujua, si mtu mzima yule mwalimu wangu, so you know. So then I realized there's a gap and someone has to fill it. So then I started advocating for the girl child and awareness around teen pregnancies, how it works, the dangers around it. I was lucky that nina mama ambaye alinirudisha shule, hata alinichukua back nyumbani, because a lot of girls huruhusiwi kurudi nyumbani, you know. Nina bahati, nina mama ambaye alipush for bursaries in as much as she didn't have money. She pushed for bursaries and help from other people for me to get educated. I am lucky because my mother took my child na akamlea for the period that I was in college. Not a lot of girls get that. Not a lot of women get that, you know. Na baba naye alikuwa anatuma kitu ama ndio baba iliisha mtoto? Baba mtoto Ndio hivyo iliisha. Okay. So he actually got married 3 months later. Like maisha yao usonga tu. Yes. So then it's been a journey around 8 years. My daughter is 8 years right now, of nurturing myself, of nurturing her, of just, you know, getting over the trauma and all that happened back there. And so with time I got my footing and I got to register an organization. So right now tunasaidia wasichana wa Marsabit in creating awareness around teen pregnancy, in creating awareness around poverty, and trying as much as we can to eradicate it, because that is one of the biggest causes. Kwa sababu hata wewe ilikuwa hivyo gift vikakudanganya ukajipata pale ndani. Okay, so maybe so far mmefika wapi against this war, maybe against FGM, mambo ya gender based violence? It's a tough war, a very tough one, because the statistics, I was just watching some video, it moved from 1 in every 4 women to 1 in every 3 women has experienced gender-based violence, mostly sexuals. So we are trying as much as possible to create awareness, but I also feel there's a gap in educating the community, larger community, that mwanamke si object. You know, a woman is not just an object. Mwanamke si chombo tu, that she's a human being and she deserves all the rights that the other person is enjoying, you know. So it's still a fight that we're going to fight for a long time, but I am very glad that tukona a lot of people in the space who are advocating for the same thing. Okay. Yes. So tutakupata wapi? Pengine kuna mtu ambaye anataka kukuzungumzia ama kuna msichana ambaye ameathirika na hizi hali? Tutakupata. I am on Facebook, Twitter, IG with Yelema Nyar Marsabit. The organization inaitwa Nyar Marsabit CBO. Bado tuko Facebook na IG on the page, and then on WhatsApp or on calls naweza peana namba. Unaweza 0727888711.
0727 888 711. 711. Yes. Asante sana kwa kuja kwenye studio zetu za Radio 47. Naona tumesalia tu dakika 4 tufike saa 6 kamili. I would really love tungeendelea na hii conversation, lakini muda ndio hivyo umetupa kisogo, but all the best. Na mnafanya kazi nzuri. Thank you very na much. wewe kuingia umiss ili tokeaje in like 30 seconds? Okay. A competition was called for auditioning and submission for, you know, your photos was called out. Ni company inajita Mrs. Universe Kenya. It's in Nairobi. So they pick models from all the counties, especially wamama, wasichana ambao watoto or married women. Because in the pageant world, for the longest time married haijakuwa. Ukishapata mtoto ndio hivyo. So you are beautiful, you have the brains, you have the push to be a model, but then it limits you because wewe ni mama ya mtu. So the Mrs. Universe Kenya gave us that opportunity. Okay. Yes. Yes. Na ukafika wapi? Marsabit County too. Yes. Ulikuwa so the current Mrs. Universe Kenya Marsabit County. Congratulations. Yes, thank you very much. Na mmetisha sana and we wish you all the best. Thank you very kwa kila much. kitu ambacho mnafanya. Hii ni Radio 47. Mimi ni Mkamburi Chigogo na hii imekuwa ni Sema na Mkamburi, na sasa hivi nataka tufungulie pesa kijet pesa. Pokea pesa kijet pesa wewe.